Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! Hi, na? What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get that? So it's true? No, I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate Prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Die Frage ist, können wir ihr denn wirklich Who fired the vertrauen? shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just Ich opfere Montoya nicht. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. Ich opfere Montoya nicht, um uns aus der Scheiße zu Whether reißen. you stonewall me or not. Sorry. Ist jetzt vielleicht scheiße für uns, aber ich werde Montoya da nicht noch mehr reinreißen, als er sowieso schon ist. Das würde... Der echte Batman, der echte Bruce Wayne würde das auch nicht machen. Harvey Dent, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber nicht Bruce Wayne. Ah, der dezente, unauffällige Wagen. Oh, können wir jetzt wieder Index lesen und lauter so eine Scheiße? Sowas mache ich immer gerne. Himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found for Docs. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. Nicht genug. What did you learn from him? Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Ja, aber wer spielt da hinter den Chris Kulissen? pinpointed reference points on the two compounds. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Wer spielt da hinter den Kulissen? Okay, hier war die Rede von einer Revolution. Das ist so ein bisschen die Catchphrase von Oswald Cobblepot, vom Pinguin in dieser Geschichte. Aber der Pinguin kann nicht derjenige sein, der damals Joe Chill angeheuert hat, um Thomas und Martha Wayne zu töten. Denn der Pinguin war damals ungefähr genauso alt wie Bruce Wayne. Der Pinguin war damals noch ein Kind. Das bedeutet, selbst wenn das irgendwas mit ihm zu tun hat, muss es da mindestens noch eine zweite Person geben, die damals schon die Fäden gezogen hat und jetzt eventuell mit Oswald Cobblepot zusammenarbeitet. Ja. Oder da sitzt jemand hinter den Kulissen, der hier Falcone und Cobblepot und eventuell auch Hill und Wayne, der versucht, die alle gegeneinander auszuspielen, um am Ende vielleicht die Macht zu ergreifen, wenn sie alle am Boden liegen. Ich werde immer gespannter, ich werde immer aufgeregter, ich will immer mehr wissen, wie genau denn diese Geschichte jetzt eigentlich weitergeht. Aber als erstes, wir können hier nicht Index gucken heute, wir müssen das Ding erstmal... Gut, das können wir vielleicht später noch machen. Hoffe ich. Weil diese Nachrichtenartikel und die Indexeinträge und alles, das fand ich in der ersten Episode eigentlich relativ cool. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann in dieser Episode hier auch wieder machen können, weil das baut die Welt so ein bisschen mehr auf, wenn wir da so ein paar Hintergrundgeschichten erfahren, wenn wir so ein bisschen sehen, wie die Welt als Großes und Ganzes auf Bruce Wayne und seine Taten reagiert und auf das, was hier alles so passiert. Promo von Montoya,
Probe von den Docks. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Ah, man hat es also inzwischen verbessert. Seufzt und stöhnt. Da ist mir noch glatt gerade das Spiel abgestürzt und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, welche Gedankengänge ich da gerade verfolgt habe. Irgendwas, achso, genau, also das an den Docks, das war so eine Basisprobe, die inzwischen wesentlich verfeinert ist. Und ich bin ganz ehrlich, das erinnert mich immer noch im Großen und Ganzen an die Vorgehensweise von Jonathan Crane, also von Scarecrow. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass dieses Spiel Scarecrow als Bösewicht, als Oberbösewicht benutzt. Weil wir das ja im Prinzip zumindest in Batman Begins schon mal hatten und auch in den Arkham-Spielen. Na gut, versuchen wir es nochmal. Hoffen wir, dass es jetzt nicht wieder abstürzt. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Okay, noch läuft stabil, Gott sei Dank. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Bin ich aber gespannt. Er ist in Falconis Turm, oder? Zumindest wenn ich nach der Vorschau gehen kann, die wir da am Ende gesehen haben. Ach so. Ich muss die Drohne hier bewegen. Find her now. Send a strong message. Okay. Ah, wir müssen sowieso alle 3 Drohnen benutzen. Das ist cool. Ich finde das total cool irgendwie. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das hier oben irgendwo ist. Es ist nicht da oben. Gut, hier unten ist es ja offensichtlich nicht, ne? Hier, da ist der Turm von Falcone. Er muss hier sein. Da ist es. Bring me her head. Er sucht nach der Catwoman. Aber war Oz der Auftraggeber von Selina? Ernsthaft? Ist ja cool. Und da ist Arkham mit der Insel. Hier, das hier. There, there you go. You'll be alright. Alright. Das sag ich doch. Ich weiß doch nicht, wieso wir bis ganz nach da unten zum Arkham Asylum fliegen mussten mit unserer Drohne, um das Signal vom Pinguin aufzufangen, der aus Falconis Nest heraus da seine Funksprüche sendet, aber na gut. The Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot. It's time he met the Batman. Au ja! Jetzt wird's wieder interessant. Also, beziehungsweise, ich finde die Geschichten mit Bruce Wayne auch interessant, aber so ein bisschen Batman zwischendurch ist auch mal ganz cool. Vor allem, weil das ja meistens bedeutet, dass wir ein bisschen Action kriegen. Come on, I know there's gotta be more around here. The man probably had millions in his sock drawer alone. If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. Your boss won't be doing much of anything. Ever again. Oh, was ist das denn da für einer?
Der Große mit dem leuchtenden Arm. Moment, ich muss mal kurz den Hund unter den Schreibtisch lassen. So, weiter geht's. You lot, come check out this office. Ne, der Große interessiert mich. Wer ist das? Where is I don't know. Let's call up. Thanks. You can help me, or you can... Hallo. Let him go. Batman! It's about time. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, have a little respect for the Bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know. I don't kill my enemies. Maybe that's why you got so many. Might be time to reconsider. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We'll Von mir deal with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot. War das jetzt eben eigentlich ein Geständnis? Ordinary folks might be able to breathe. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Gotta admit, you've got flair. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Or, what's her name again? Selina. Yes! Oh, beautiful name. Okay. Wie du willst, Junge. Wow. Ich wüsste gerne mal, was mit dem nicht richtig ist da. Jetzt hör doch mal auf damit. Ich bin abgerutscht. Ich bin abgerutscht. Ich habe nicht Shift und E gedrückt, sondern String und D. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Dann machen wir es halt nochmal. Kriegst du aufs Maul, was soll's. Aber ernsthaft, was ist sein Problem? Erinnert mich schon ein bisschen an Bane. Ich glaube nicht, dass das Bane sein soll. Das passt auch nicht so wirklich zu Bane. Wo ist er hin? Alfred, track down Selina Kyle. I'll find her right away. Wo ist er hin? Wieso ist er weg? Aber da werden wir uns definitiv nochmal Gedanken machen müssen, wie wir den Kerl ausschalten, würde ich sagen. Und wir haben ja schon gesehen, Oswald Cobblepot selber ist auch gar nicht mal so ungefährlich, ne? Das wird noch überaus interessant, wenn das wirklich unsere Gegenspieler sein sollten. Das klang so ein bisschen wie ein Geständnis. Er hat mehr oder weniger zugegeben, dass er derjenige war, der Falcone getötet hat, oder? Aber ich weiß nicht, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es das schon war. Dass da keine Enthüllungen mehr kommen.
Jungs, was guckt ihr denn so? A new twist in the race for the mayor's office as Harvey Dent backer Bruce Wayne comes under fire for alleged corruption. Joining me live is Mayor Hamilton Hill. Mr. Mayor, you said earlier today that in light of the allegations against him, Bruce Wayne should distance himself from Dent, but that was unlikely to happen. Why? He strikes me as, well, the jealous sort. Very possessive of his toys. Better keep a low profile. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Did you hear? You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Yeah, I'm looking for a woman. You wouldn't be the first. Selina Kyle, I'm told she practically lives here. Selina, huh? You don't strike me as her type. You'd be surprised. Hey. Don't I know you? Oh, mach doch keinen Stress. Knew it. Cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Buy you a drink? How about a few? It ain't like you're short on cash. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever. Nö, also solange er keinen Stress macht, ist das auch völlig in Ordnung. Selina, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. Well, I've met a couple of his goons myself. Your client isn't one for subtlety. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. Auweia. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. Also die Geschichte finde ich aber The question is, äußerst why interessant, Gotham? echt. Why now? Das habe ich ja schon ein paar It's Mal not like he's gesagt. hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He stole mind-altering chemicals from Falcone. Drugs aren't really Penguin's MO. Well, maybe he's branching out. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. If Penguin is everything you say, there's no tree high enough for you to climb. He will find you. So what are you suggesting? The bat helps the cat? And the cat helps the bat. Richtig. Bruce, sweetie. Batman the und gallant Catwoman. night thing. It really is adorable. Die beiden haben schon immer ganz gut But what would zusammengearbeitet. Harvey think? Auch wenn Catwoman so ein The two bisschen, of us working together. ja, grenzwertige Moralvorstellungen I'm not really hat. an all work and no play kind of girl. Aber letztendlich hat sie doch das Herz am rechten Harvey Fleck. knows that. I'm sorry, why are we talking about Harvey? He's your friend, isn't he? Just seeing how much of a conscience you really have. You and I... Oh. Penguins Goons sind da. Aber Desmond spielt nicht mit. Das ist vielleicht unser Glück. Well, Bruce, you were right. Selina Kyle, Penguin says hello. Mit Musik? Warum nicht? Beat it. We're here for her. If you care about your own skin, you'll get the hell Ich out. würde sagen, wir starten einfach die Schlägerei.
Jetzt wird's spaßig. So viel zu keeping a low profile, ne? Unauffällig bleiben. Und Schiff, Mann! Das sah schmerzhaft aus. Klong. Das geht doch. Ich mag den Bart übrigens. Total cool. Wow. An ihm ist ein Wrestler verloren gegangen. Ja, was denn nun? Hier, spiel mal Billard. Hast bestimmt länger nicht eingelocht. Not done yet. Ach Leute. Kann das nicht einfach sein lassen. Ihr seht doch, dass das nichts wird hier. Ihr begrabt nicht meinen Schwitzen. Lumps. Erinnert mich so ein bisschen an Seamus. Der mit dem Bart, der da. Then let's give it to him. Der Celtic Warrior. Lumps. Danke. Das war cool. Oh, die Armen, ey. Die wissen ja überhaupt nicht, mit wem sie sich da anlegen. Die sind sowas von chancenlos. Guckt euch das mal an, wie die hier zusammengeschlagen werden. No, es läuft doch. You fight pretty good. For such a pretty boy. Ja, und jetzt kommt die Polizei natürlich. So, hier. Müssen wir schnell sein. Come on, this way. Ja, das ist eine gute Idee. Das hatte ich ehrlich gesagt schon vergessen. Ja, das Problem ist nur, dass der eine Typ aus der Bar, dass der Bruce Wayne erkannt hat, ne? Und dass dementsprechend natürlich relativ schnell die Polizei und potenziell auch die Presse wissen wird, dass Bruce Wayne sich in dieser Bar aufgehalten hat und potenziell auch, dass er sich mit ein paar Hooligans geprügelt hat, ja? Yeah, we're alone. Jo, was ist denn nun los? Ach, was soll's. Machen, was wie in den Comics kommt. Let's get out of here. Dann eben nicht. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Just stay out of trouble. Now where's the fun in that? War klar, dass sie das sagt. You shouldn't trust me, you know. Wer vertraut dir denn hier? Hey, das ist meins. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Mayor Hill? Oh, cool, The good. last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. Hill's working with Penguin. Ja, oder der Pinguin der Presse. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again,
Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Das ist jetzt natürlich eine überaus interessante Entscheidung. Ja, prinzipiell würde ich ja sagen, Batman macht da richtig Druck und legt los, aber auf der anderen Seite, Alfred hat schon recht, ja, bis jetzt hat Bürgermeister Hill ja nicht so wirklich Dreck anstecken, zumindest in den Augen der Öffentlichkeit. Und vielleicht sollten wir uns den Besuch des Schwarzen Ritters tatsächlich in der Hinterhand behalten, so als Waffe, die wir später dann immer noch abfeuern können und das wirklich erstmal als Bruce Wayne versuchen jetzt. Das mache ich auch. Vor allem, ich will Batman nicht überstrapazieren. Wir haben hier eine Story, die sich wirklich mehr auf Bruce Wayne fokussiert, also werden wir uns auch beim Spielen ein bisschen mehr auf Bruce Wayne fokussieren. Ja, das macht die Batman-Elemente noch etwas besonderer auch hier in dieser Story. Jo, ich hab schon geklickt. Bruce is the smart choice. Auf geht's. Mal gucken, was unser hochgeschätzter Milliardär eventuell erreichen kann. Aber es ist cool, dass wir die Wahl haben, echt. Immer noch alles kaputt. Vom ersten Überfall da, ne? Sorry, the mayor's busy. Do you have an appointment? The mayor's doing debate prep. He really can't be disturbed right now. No, so you better tell him I'm coming. Sir? Bruce Wayne to see you? He'll be right out. I'm not waiting. Bruce Wayne? Finally, you've come to see me. Of course, only after your name's been dragged through the mud. Don't get me wrong, I'm glad to see you. But you're a day late and a great many dollars short. This isn't a social call, Hill. I'm here for answers. Well, well, straight to business. And I was going to have Deborah make you a martini. Your father and I, we took this city and made it ours. Falcone too, rest his soul. We built everything we have. You were born with it. A soft boy like you wouldn't understand what it takes to rise to the top. Oh, I understand. Very well. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Sounds like me. It is you. So, what's your point? I take it you have one. Or are you just fond of my dulcet tones? Why attack me? Because of Dent and the campaign? I'm in Cobblepot's crosshairs, same as you. But you fed them dirt on me. Only the files I seized from Wayne Manor. Your father, Falcone, and I, we had ways of getting anything Ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht eher eine Erpressung ist als eine tatsächliche Kooperation. Cobblepot wants me to use it because we took his family's land. Oswald's family signed it over to us, along with the rest of their assets. Even if that's true, it's no excuse for Cobblepot's crimes. I quite agree. It doesn't hurt to understand your enemy's motives. There's so much more I could share, if only we were friends. I could help you deal with Penguin, let you in on some family history. But I'm caught in a dogfight for my political career, and my rival has bottomless pockets. Now, if that rival were to, say, drop out, or his advertising spend were to dry up, I might have a lot more resources for helping a new friend. Ja, ich denke nicht, mein Freund. Not a chance, Hill. I'm not cutting Harvey loose. Well, you dropped on your head. When the mayor of Gotham extends a hand, you take it. I don't need your hand. Not with your voice on tape. You forget who you're talking to. I'm the man that says I never left such and such a message. And all the judges bow their heads and say, yes, sir. I'm the man who sends the police to your house to take your things, and I give them to whoever I please. You're nothing like your father. You'd never have the backbone to do what we did. I'm the heavyweight, Wayne, and you're punching above your weight.
Get out of the ring before you get hurt. I know exactly who I'm talking to. I'm the man who'd throw you over this rail without a second thought, and my lawyers make this whole thing disappear before you hit the ground. If that voicemail makes it to the papers, or anywhere else I don't like, I'll turn my commissioner loose on your lieutenant for that fiasco down at the precinct. Gordon? And then I'll turn him on you and Dent for being there. Now, if you'll excuse me, I have a debate to prep for. Get him out of here. You know Harvey is going to embarrass you out there. Dent's campaign is on its last legs. Tonight, it hits the canvas. It's you who's going downhill, and you're not getting back up. Tut mir leid. Egal wie schwer ich es für mich selber mache, ja? Ich werde Montoya nicht an Vicky Vale verraten. Und ich werde definitiv nicht mit Hill kooperieren. Auch wenn es ziemlich sicher ist, dass Harvey sich in dieser Debatte von uns distanzieren wird. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there.